পাহাড়ি রাস্তা তো এক হাতে চালানোর মজাই আলাদা। বাহ, মজা আ গয়া ইয়ারো। মাথা নষ্ট পুরো ভাই। ওয়াটার ভিউ গাইস, আসলে অনেক সুন্দর। কালকে এখানে অনেকক্ষণ ফটোশুট করছিলাম। আরে ওয়ান হ্যান্ড প্র্যাকটিস করে তো ভালোই মজা লাগতেছে গাইস। সে একটা ভিউ গাইস, চেক তো ইয়ার। ও হয়। So guys, let's go. Play again. Okay, guys. গাইস, আমার ট্রেনের কন্ডিশন কিন্তু ভালো না। তারপরেও কি করার, টানাটানি তাও মিডিয়াম টানাটানি করতেছি, টানাটানি না করে তো পারতেছি না। সে একটা ভিউ গাইস, চেক তো ইয়ার। আরে হেডব্যান্ড খাইছিলাম এখন। গাইস, আসলে এই রুটে যদি স্কট নিয়ে আসলে সারি সারি গেলে কি যে মজা লাগবে যায়। লাভ একটা দিবে। রে এত ক্লুজে আসতে চাই, এত ক্লুজে আসার ইচ্ছা ছিল না, বাট হয়ে গেছে কেমনে। আসাম বসছি আর টিম গেমিং, সামনে গিয়ে ম্যাচ লাগিয়ে দিতে হবে। হায় হায়, just wow guys. ওয়ান হেড
প্র্যাকটিস করে তো ভালোই মজা লাগতেছে গাইস। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস থাকা দরকার। ওহো। সামনে তো আর পুলিশের জায়গা থেকে না আল্লাহ পাক জানে, চেক না থাকলে তো হয়। কেউ আছে? ওহো, ওই আসামবাসী ওই রাস্তা শুরু হওয়ার টাইমে এরকম একটা ছিল বাই প্লেস, এখন যাওয়ার টাইমে এরকম একটা প্লেস। পাহাড়ি রাস্তা তো এক হাতে চালানোর মজাই আলাদা। বাহ, মজা আ গয়া यार। ও চলে আসলাম মেবি, চলে আসলাম। এখন আপনার মেবি ওদিকে যাওয়া লাগবে আশা করি। ওদিকে গিয়ে আপনার মোবাইলটা লাগিয়ে দিতে হবে। এখন বাজে আপনার 3:21। ওরে হ্যাঁ, বাংলাদেশের পুলিশ পুলিশ এখানে পুলিশের কাজ কি আবার। সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াতে হবে, একটু সেট আপ দিয়ে দিতে হবে। রাঙ্গামাটি